ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ইনকিউ স্টাইল এবং ইনকিউ স্কিপ করে কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস এর সিএস এবং জিএস শো করা যায়। তো চলুন, তো আমি প্রথমে চলে যাব আমি যে থিমের ডেভেলপের কাজ করব সেটাকে। তো আমি গত পর্বে ইন্ডেক্স পিএসপি এবং স্টাইল ডট সিএসএস করে থিমটি অ্যাক্টিভ করেছিলাম। এই পর্বে আমি জাভাস্ক্রিপ্ট এবং সিএসএস ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট শো করাবো। তো এই জন্য আমি ফাংশন নিয়েছি, ফাংশন একটি নাম দিয়েছি এবং ফাংশনটাকে অ্যাডাকশন ইনকিউ স্ক্রিপ্ট এই হুক ব্যবহার করে আমি জেএস এবং সিএসএস শো করাবো। তো আমাদের থিম এই পর্যন্ত কাজ হয়েছিল, এভাবে শো করছে। তো আর ভালো করে শো করার জন্য আমাদের এখানে আরও কিছু কাজ করতে হবে। তো চলুন, তো এই থিমটায় ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এখান থেকে আমরা এটা কপি করব। এখান থেকে কপি করে নিয়ে আগে বেশি করে কপি করে নিয়ে তারপরে আমাদের কাজটা শুরু করব। ওকে, এটা কপি করব, কাট করে নিয়ে এখানে আমরা পেস্ট করে দেব। এবং হ্যান্ডেলে একটা নাম দিতে হবে, ইউনিক যেটা থাকবে। এখান থেকে এটাকে কপি করে নিয়ে আমাদের হ্যান্ডেল নেম, ওকে, ভার্সনটি পরে আমি দেখছি। তারপরে এখান থেকে এটা নিতে হবে, ওকে। ইউনিক নাম সিল্ক থিম, এটা আমরা কপি করব। কপি করে আমাদের পোস্টঅফের যে হ্যান্ডেলটা আছে সেখানে দেখা দিতে হবে, ওকে। তারপর এটা এখানে ওকে এখানে পেস্ট করে দেব। এসআরসি ইউনিক নাম এখানে ক্লিক ক্যারোসেল এটা কপি করব। কপি করে আমাদের পোস্টঅফে হ্যান্ডেলে দেখা দেব। এখানে এসে এটা কপি করতে হবে, ওকে। কপি করে ক্যারোসেল ডট মিন কপি করব।
অল ক্যারোসেল, এটা ইউনিক। এটা আমরা কপি করে পেস্ট করে দেব, হ্যান্ডেলে দেখাই দেব। ক্যারোসেল এইখানে পেস্ট করে দেব। ওকে, কাট করে নিলাম। কাট করে আমাদের এখানে এটা কপি করব। কপি করে এখানে শো করব। তো এটা আমরা ডটে রাখবো না, এখানে পেস্ট করব। ওকে, এটাই শেষ। সিএসএস দেখানোর জন্য কাট করব, এখানে পেস্ট করে দেব। এটা আমরা কপি করে নিলাম, ইউনিক নামটা। ওকে, এখানে পেস্ট করে দেব। ওকে, আমরা সেভ করে দেখব কি অবস্থা। সেভ করলাম। ওকে, এবার আমরা জাভা স্ক্রিপ্টগুলো শো করব। জাভাস্ক্রিপ্ট এখানে গেট টেমপ্লেট ডাইরেক্টরি ইউআরএল এ দেখা দেব, কাস্টম। ওকে, এটাকে কপি করব। কপি করে কয়েকটি দেখা দিতে হবে। ওকে, এবারে যে কোয়ারি এটা কাট করব। কাট করে এইখানে আমরা ইউআরএল এ পেস্ট করে দেব। জেএস ইউনিক হ্যান্ডেল দেখা দিলাম। বুটস্ট্র্যাপ মেন, পেস্ট করে দিলাম। ওকে, পেস্ট করলাম এবং প্রপার এই ইউনিক নামটি আমরা পেস্ট করে এই হ্যান্ডেলে দেখা দেব।
কাস্টম জেএস এখানে পেস্ট করতে হবে। ফুল ক্যারোসেল এটা কাস্টম জেএস ওকে। আমাদের জিএস স্কিপ করা শেষ। এবার দেখেন ভার্সন, এখানে ভার্সনটি 0 রাখলে চলবে। আমাদের এখানে ট্যুর করা আছে, এখানে যদি ফলস করি তাহলে আমাদের ফুটারে শো করবে। আর যদি আমরা টু করি তাহলে যদি আমরা টু করি তাহলে ফুটারে শো করবে হেড শেষ হওয়ার আগে, বডি শেষ হওয়ার আগে। আর যদি ফলস করি তাহলে হেডারে শো করবে হেড শেষ হওয়ার আগে। আমরা টু রাখি। আচ্ছা, এইবার আরেকটি কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে এখানে বডি ক্লাস দেখাতে হবে। ডাব্লিউবি বডি ক্লাস, বডি ক্লাস ওকে, সেভ দিলাম। ছাব্বিশে সমস্যা দেখা যাচ্ছে বডি ক্লাস। হেড এটা আমরা কপি করি,
সরি কোথায় দিয়েছি, ওকে সেভ দিলাম। ওকে তো এই ছিল আমাদের ফাংশনের WPNQ স্টাইল এবং WPNQ স্ক্রিপ্টের কাজ। তো আপনাদের পর্ব দেখার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তী পর্বে আমরা সেগমেন্টের কাজ করব। আমরা এই index.php-কে আমরা গেট হেডার, গেট ফুটার এবং গেট সাইডবার 3টা ফাইলে সেগমেন্ট করব এবং কীভাবে ইমেজগুলো শো করা হয় সেগুলো আমি দেখব। ধন্যবাদ।